ક્વેશ્ચન નંબર 6 થી તમે સ્ટાર્ટ કરશો. ક્વેશ્ચન રીડ કરો. Find the value of xyz if matrix A equals dash 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 satisfy the equation A inverse into A equals L. A dash into A is equal to I, right? A dash मतलब ટ્રાન્સપોઝ ઓફ મેટ્રિક્સ, રાઈટ? તો આપણે શું ચેક કરવાનું છે કે ભાઈ A dash into A is equal to I. So first of all, let's find out A dash into A. Now what is A dash? Transpose of this matrix, right? 0 2 by z is first row, it will become your first column. Then x y minus z, xy minus z, your second column, and x minus yz, and the value of A, which is 0 2 by z, x y minus z, and minus z, x minus yz. Okay, now let's multiply. First matrix is order of 3 cross 3, second is also order of 3 cross 3. That means we will have 3 cross 3 resultant matrix, right? Yes sir. Which will have 3 rows and 3 columns. Okay, તો આપણે 1 by 1 start કરીએ બેટા. First element કઈ જગ્યાએ છે? 0 plus First row, first column. So we will select first row, first column. first column. Now multiply करो 0 0 सा 0 0, પછી x x सा x square, 2x x square, and x x again x square. x square. Okay, our second element, first row and second column. Second column 0 into 0 2 0 પછી xy minus xy. first row, Third column, 0 into z 0 then plus minus xy. minus xz and a plus xz. Clear? Now let's move to the second row. Second row, first column, multiply 2 by 0s are 0, 0 y x are xy minus y minus xy. ફરીથી આપણે સેકન્ડ કોલમ લેવી પડશે. 2 by 2 y's are 4y square square and y into y square y square and minus y square. And second row and last column, 2yz z's are 2yz, then y minus z minus yz minus y plus z minus yz. Okay, હવે કૃષ્ણા બેટા બોલી શકીશ નહીં તો? થર્ડ કોલમ, સોરી થર્ડ રો and 0 first column, 0 minus xz plus xz. Now third row, second column, so 2yz 2yz minus yz, again minus yz, and last column, z into z, z square plus z square plus z square, right? So our resultant matrix will be 2x square, then 0 0 0 0 6y square 0 0 0 3z square. Now it is given that a dash into a is I, so we can say a dash into a is identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Compare the terms, we will get 1 is equal to 2x square, 1 is equal to 6y square, and 1 is equal to 3z square. So x will be 1 by 2 plus 1 or by minus root 1 by root 2. Okay, y will be plus or minus 1 upon root 6, and z will be plus or minus 1 upon root 3. Is your final answer. Ta-da! Okay,
And another thing, if A dash into A is I, then it is called orthogonal matrix. જો અહીંયા આપણને આ condition આપી છે કે ભાઈ A into A dash is I or A dash into A will be I, then it is called orthogonal matrix, right? So we can say this matrix is orthogonal matrix. Okay, ધ્યાન રાખજો કદાચ તમને JEE માં પૂછાઈ જાય કે orthogonal question simply એવું હોત કે find xyz if A is orthogonal matrix, તો બી તમારે આ વસ્તુ થાય. ક્લિયર એકદમ? ખુશી? હેલો? So the three products X, Y, Z, which XYZ he sells, to which market. he. Oh, The question is like we have a manufacturing producer, three product X, Y, Z, and I have not two markets, say 1 and 2, and production is like this. So let's call production as your errand matrix. કરતો હવે કહો. 10,000, 2,000, અને 18,000. 18,000. નીચે આવે 6,000, 20,000, 8,000. This is your production matrix. Now, for first option, if unit sell price is of X, Y, and Z is 2.5, 2.5, 0 1.5 and 1. So we can say selling price will be 2.5, 1.5 and 1 rupees. Okay. Then we just have to find total revenue. The revenue is production into sale. Simple ekdam. Production is available 10,000, 2,000, 20,000, 18,000. આ છે 6,000, 20,000. સર ઉપરથી કોપી કરતો. Okay. And 2.5, 1.5 and 1. Right? Okay. 1. હવે મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન માટે તમારે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ કરવી જોઈએ. This is 2x3 order matrix and this is your 3x1. 3x1. So our answer must be in order of 2x1. 1. Okay. That means 2 rows and only 1 column. 1 column. So chalo, first element which is in first row, first column will be obtained by 10,000 into 2.5, 25,000 2,000. plus 2,000 into 1.5, 1,500. 3,000, 3,000. 2 છે. 18,000. 18. Okay. Okay. Chalo. હવે next element which is in second row, first column, multiply karo 6,000 into 2.5, 15,000. પછી 30,000 and 8,000. તો સિમ્પલી તમારે એડ કરી દેવાનો 25 plus 3 plus 18, 46,000. 15 plus 3 plus 8, કેટલું થશે? 30 plus 8 છે. હા, ઓ તમે મને 53. 45 ને 50. ઓકે. સો માર્કેટ 1 માંથી 46 નો અને માર્કેટ 2 માંથી 53 નો 50. રેવન્યુ થશે. ઓકે. ઓકે, હજુ ક્વેશ્ચન બાકી છે મેરે દોસ્ત. ઓપ્શન બી, if unit If cost the unit cost of the above three commodities is 2 rupees and 1 rupees and 50 paisa respectively, find the gross profit. પ્રોફિટ માટે આપણે રેવન્યુ તો મળી ગયું, આ કોસ્ટ મળી જાય તો કામ થઈ જાય 2, 1 અને 50. તો કોસ્ટ થયું 2, 1 અને 50 પૈસા, or we can say 0.5 rupee, right? Yes, sir. The total cost will be આપણું જે પ્રોડક્શન છે એ, તો કહું એ પહેલા મેં કોપી કરી લઉં. અને into જે પણ ઉપરનું
to say profit. 21.5. Uh, Okay, this is your 2 cross 3 and this is on the 3 cross 1. so our answer will be in 2 terms of cross 1, 2 cross 1. Yes, 20,000, 2,000. मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट कर दिए 10,000 first row 2,000 and first column. So here we'll get 20,000 plus 2,000 and 9,000. 8500. Oh, 9. 9,000. હવે ચલો સેકન્ડ માર્કેટનો વારો એના માટે આપણે જોઈશે સેકન્ડ રો ફર્સ્ટ કોલમ સો 12,000 plus 20,000, 20,000 plus 4,500, 4,000. 4,000. પહેલામાં 17 કરી દીધું, બીજામાં 9 કરી દીધું. 21,000 અને 36,000 આ ટોટલ કોસ્ટ મળી આપણને તો profit is simply total cost minus revenue. Total sorry, revenue minus total cost. નકર તો લોસ માં જાય ની કંપની ટોટલ કંઈક વધારે પડતી લોસમાં જાય, રાખવાની ફાઇન કરવાની જરૂર નથી. ચલો ટોટલ રેવન્યુ આપણે ઉપાડીએ અહીંયા મૂકી દઈએ okay minus total cost which is 31,000 करो तो खुशी माइनस तो आपसे आंसर 99 था कर दो તમે તમારું દિમાગ ફોટો ટેન્શન કરી ખાલી सॉरी અહીંયા 42900 આવશે 00 5300 minus 360 1700 1700 ઓકે હજી એક સર તો આ તમારું પ્રોફિટ આ બંનેનું ટોટલ મારો એટલે ટોટલ પ્રોફિટ મળશે આપણને કેટલું થશે 59900 00 Simply we have to find a matrix X जो ये condition को satisfy करे right let's call it A and B and we have X into A is equal to B simple एकदम okay now first of all we need to find the order of X let's call it M into N okay सरखी रीते लखो तो सर आज आप ऑनलाइन ऑफलाइन में एक ही चीज पढ़ाओगे A and B now what is the order of A 2 cross 3 2 cross 3 this is also 2 cross 3 right okay now N should be equal to 2 ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए that means our N must be 2 and resultant matrix will be order of M cross 3 so M cross 3 which give us M is equal to 2 right so what will be the order of X 2 cross 2 okay 2 cross 2 ना कितना रो और कितनी कॉलम है ईशा सर वापस एक बार बताओ देखो ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए so दो रो दो कॉलम okay so let's call it A B C and D simple एकदम okay now let's use the condition X into A is equal to B what is X okay sir A B C D and A is nothing but 1 2 3 4 5 6 right B को अभी नहीं लिखते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा okay let's multiply बेटा start करो multiplication
first row, first column, which will give us A plus 4B. Now first प्लस row, 4 में हाँ प्लस 4 है. First row, second column, 2A plus 2a plus 5B. 5b Very good. And 3a plus 6b 3A plus 6B. Now let's move to the second row. Second row, first column. So C c plus plus 4D. 4d Okay. Then 2c plus 5d 2C plus 5D. And finally 3c plus 6d 3C plus 6D. Okay. Then now X into A is equal to B. So let's put the value of B. What is B? This is minus 7, minus 8, minus 9, 2, 4, 6. Minus 7, minus 8, minus 9, and 2, 4, 6. Okay. Let's compare the equations. So first equation is A plus 4B is equal to minus 7. And second will be 2A plus 5B. is equals to minus 8 Okay. And last one, 3A plus 3a 6. plus 6b is equals to minus 9 Okay. Equation number 1, equation number 2. 1 and 2 को solve कैसे करोगे बेटा ईशा? एलिमिनेशन से हाँ 2 माइनस फर्स्ट इक्वेशन को माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. So the second equation will be 2A plus 5B minus 8. Let's multiply 2. So it will be 2A 2 plus plus 8b is equals to minus 56 minus 40. ओके So सॉरी सर 2A 2A मैं क्या cancel. सोच रही थी 2A 2A cancel. हाँ And minus 3b is equal to 6. 6 So B b will is be equals to minus 2 minus 2. Very good. Now put in equation number 1. 1 So A plus 4 into minus 2 is equal to minus 7. Or you can say A is equal to 8 minus 1. minus 7 plus 1 Right? yes sir આન્સર આવી ગયા પછી ખુશ નહીં થઈ જવાનું. We should check for equation number 3. Okay? Check करो. 3 into 1 plus 6 into minus 2 minus 2 is equal to minus 9 होता है. So they satisfied equation number 3, right? yes Same thing we have to do with the second row. चलो start कर देते हैं. C plus 4D 4d is equals to 2 2c plus 2C 5d plus is equals to 4 4 and 3c plus 6d is equals to 6 is equal to 6. Same thing. 4, 5 and 6. 5 minus 2 times equation number 4. 4 Okay, so first of all let's write down equation number 5. hmm 2 સર multiplied આવા તમે એક્ઝામ લો ને એમાં ના પૂછતા. 8D is equal to 4 minus minus minus. So 2C 2C will cancel out. We will get minus minus 3D 3d is equal to is equals 0. to 0 d is equals to 0 D is equal to 0. Okay. Equation c number is 4. equals to 2 Substitute करो. So we'll get C is equal to 2. Okay. Check for equation number 6. Plus 6 into 0 0 is equal to 6. Yes, the satisfied answer. Hmm. So we get the value of A, B, C and D. ये तो लिखना जरूरी है नीचे कि it हाँ satisfies the equation हाँ हाँ लिखना जरूरी है. अभी आंसर भी हाँ, बाकी sir. है. Our answer is matrix X, which is A, B, C, D. Or we can say 1 minus 2 2 0. ये आंसर लिखना जरूरी है. बहुत बड़ा है Ta-da! हाँ Aisha, सर. question please. If A and First of all, A and B are symmetric matrix. What is symmetric matrix? A dash is equal to A and B dash is equal to B. Right? Now we have to prove that AB minus BA will also a skew symmetric matrix. So first of all, let's say C is your AB minus BA. Okay? Now to check to prove skew symmetric, we should prove that C dash is equal to minus C. Okay.
C dash is equal to AB minus BA AB the whole minus dash. BA dash. Right. ડેશમાં છે કેવું છે એ પ્રોપર્ટી લગાવીએ સો ઇટ સિમ્પલી AB dash minus BA dash. ઓકે નાવ હિયર મલ્ટિપ્લિકેશનનું ડેશ હોય તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું એમાં સિક્વન્સ ચેન્જ થઈ જાય ઓકે સો ધીસ વિલ બીકમ B dash A dash જે પાછળ હોય એ આગળ આવી જાય આગળવાળું પાછળ જતું રહે સેમ થિંગ સેકન્ડ બ્રેકેટમાં શું થશે A dash B dash. વેરી ગુડ સર પણ B dash ને now it is given that our A dash is A and B dash is B તો આપણે એવું લખાય BA minus BA AB minus AB right but what is C તો કે AB minus B let's take a negative common so it will be AB minus BA which is your C so here we Minus prove C. that C dash is minus C therefore C which is AB minus BA is skew symmetric matrix clear એકદમ બધું આમ ઉપરથી ગયું ટપકીએ નહીં મારી. question is we have to show that matrix B dash A let's call it C is symmetric or skew symmetric which is depend on A okay मतलब આપણે કેસ લઈએ કેસ નંબર 1 if A is symmetric matrix તો A is equals to A dash. A dash is equal to A and case number 2 the A dash is equal to minus A okay Yes sir. skew symmetric હોય તો okay A dash will be minus A okay બંને પ્રૂવ કરવા માટે આપણે C dash તો ફાઇન્ડ કરવાનું છે રાઈટ સર તો C dash common લઈ ના, લઈએ ચલો, common sample. find કરીએ. C dash ફાઇન્ડ કરવા હોય તો આપણે શું કરીશું B dash into AB Dash the whole dash અને whole dash. right Hmm. okay Yes. now AB હવે as a one unit તો આપણે શું ડેશ ની પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરીએ તો એવું હતું કે તો સિક્વન્સ BA. ચેન્જ થઈ જાય હા AB નો ડેશ and B B dash dash નો dash. ડેશ ઓકે સેમ હવે હજુ પ્રોપર્ટી પણ એક વખત થશે. સેકન્ડ B dash A dash. B dash A dash and B dash of B will be B clear એકદમ B dash. ઓકે અને અહીંયા તમારે આ રીતે પ્રોપર્ટીઝ લખવી પડે સર આ તો બહુ નાના હતા ત્યારે ભણ્યું તો પણ બીકોઝ B dash નું પણ લખવું પડે. yes okay now here case number 1 if A dash is equal to A then C dash will be B dash A B. A and B which is exactly same as C C. so here C dash is equal to C then C will be B symmetric dash. Yes. right okay Hmm. now case number 2 Sir minus A લઈ. A dash is equal to minus A therefore C dash will be B B dash dash. minus A which is equal to minus C. so C will be B dash skew A. symmetric Yes. right so B dash Hmm. AB symmetricity is depend on symmetricity of A got it if A Yes, is sir. symmetric B dash AB will also be symmetric and if A is skew symmetric then B dash AB will also skew symmetric done Yes. Sir. so here we have the question of PMI PMI નું ફોર્મેટ ઓલરેડી આપણે પ્રીડિફાઇન્ડ હતું જ A raised to n મતલબ જે પ્રૂવ કરવાનું છે which is A raised to n 1 plus 2n minus 4n n and 1 minus 2n okay હવે ચલો ધ્યાની first step is P n ની જગ્યાએ 1 કરી દેવાનું. very good A1 n is equal to 1 so left hand side will be A raised to 1 what is A raised to 1 given 3
3 minus 4, 1 minus 1, right? Now let's Yes. put n equal to 1 in right hand side. So Yes. 1 plus 2, 1, minus 4, 1. Minus 4, 1. 1 minus 1 minus 2, 1. करो तो simplify, so you'll get એનું એ જ આવશે સર જે LHS. yes. So here left hand side is right hand side, હા therefore સર. p of 1 is true. True. Okay, now let's move to the pk matlab we just have to put n is equal to k. So a raised to k will be 1 plus 2k and minus 4k, k and 1 minus 2k is true. રેઝ્યુમ કરવાનું. Prove that a raised to k plus 1. 1 plus 2 times k plus 1 minus 4 times k plus 1. K plus K 1 plus 1 and 1 minus 2 K plus 1. 1 minus 2 k plus 1. Let's simplify this so we can understand properly. 2 multiply, then we will get 3 plus 2k. Here we'll get minus 4k Minus minus 4. 4K. K plus 1 and 1 K minus. done. Yes. આપણે આ પ્રૂવ કરવાનું છે, ખુશ થવાની જરૂર નહીં. હા. ચલો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થી સ્ટાર્ટ કરો. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ is K plus 1. or we can split into a raised to k and a raised to 1. Now what is a raised to k? ઉપર જે હતું એ આપણે 1 plus કર્યું 2k હતું. minus 4k, k and 1 1 minus 2. 2k. Okay, what is a? Given શું હતું? 3 minus 4, 1 1. Minus 1 1. Minus 1 હતું. Multiply કરો ચલો. Our resultant matrix will be order of 2 cross 2. 2 row and 2 column. So first element which is in first row and first column will be 1 plus 2k into 3 3 plus 6K minus 4k into 1. minus 3. Very good. પછી Minus first 4 row and minus 1 3. minus 4 Minus minus 4 8k plus 8K and plus plus 4K. 4k. Okay. Now second row first column 3K 3k plus 1 3 minus 2k. Okay. And finally minus 1 minus minus 4k 4K minus 1 plus 2k. 2K. Very good. ચલો શું થશે સિમ્પ્લિફાય કરો તો 3 plus 2K minus 4 minus 4 minus 4 k plus 1 minus 2k minus 1. Ta-da! This is your required right hand side. yes. તો જો તને સમ આવડી ગયો કે નહીં? We can say pk plus 1 is true, therefore p of n is true for all n belongs to n. તમે કોમ્પ્યુટરમાં કરો તો અમારે એવું લખવું પડે છે. 3 જ બાકી. Yes. તો Question મારી સમજાવો. ભાવના સમજી ગયો. If A and B is square matrix of same order such that AB is equal to BA, so this data is given. You can say AB is equal to BA without any proof. Okay, this thing is given. Now we have to prove that AB raised to n is equal to B raised to n into A. So PM I know predefined term I give, but what is P of n? Because sir, P of n is AB raised to n is equal to B raised to n A. Okay, चलो आयशा फर्स्ट स्टेप थी स्टार्ट करिए. n P equals of to 1. 1. n is equal to 1, so left hand side is AB raised to ab 1. equals to And here equals to b raised to 1a. B raised to 1.
Okay, so it is given that AB is equal to BA, so our left hand side is right hand side, right? Yes, sir. Okay, so first step up to complete. Now induction step, P of K. N equals to K. So AB raised to K. AB raised to K equals to B raised to KA. Very good. Is true, and we have to prove AB N raised to K K plus 1 plus 1. K plus 1 A. into ક્લિયર એકદમ. જો જરાય ગભરાયા વગર રાઈટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થી સ્ટાર્ટ કરતો, હું તમારી સાથે જ છું. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ AB raised to K plus 1. or we can say A into B raised to K into B raised to 1. okay, so આને આપણે અલગ કલરથી કરી નાખીએ, b raised to 1. Now what is first equation? We already assume that AB raised to K is nothing but B raised to K into A, right? So we apply this thing in first two terms. So we can say B raised to K into A will be there. Okay, કોઈ problem આમાં? આપણો B raised to 1 will be as it is. હવે ખુશી કોઈ આઈડિયા આવે છે? A into B છે. સર B raised to K અને B ને B raised to K plus 1 AB into is A. equal to BA is given, right? Yes, sir. So B raised to K as it is, AB will become your BA. BA. Okay, so અને B સર raised B to K છે into B raised to 1 in multiplication માં છે એટલે powers addition માં છે. very good into A, which is your required right hand side. Clear? પછી બાકીના સ્ટેટમેન્ટ્સ લખવાના. સર પેલા 3 સ્ટેટમેન્ટ કોપી કરી દો. પણ હજુ ક્વેશ્ચન બાકી છે. મારો કહેવાનો મતલબ એમ છે, further prove that AB raised to n is equal to A raised to n into B raised to n. ટેક્સ્ટ બુક વાળાને શું દુશ્મની તમારાથી? તો આ વસ્તુ છે ને તમારે ફરીથી પ્રૂવ કરવી પડશે. and this time our A raised to n into B raised, sorry, આપણો P of n શું છે? So n equal to 1 place કરશો તો AB whole raised to 1, or you can say we will get A into B simply. And right hand side માં A raised to 1, B raised to 1. B raised to 1. AB is AB, so LHS is equal to RHS, therefore P of I is true. Now PK, N equals to K. AB whole raised to AB K raised to K. will be A raised to K, AB. Sorry. B raised to K. B raised to K. Okay, and from this we have to prove that AB whole raised to K plus 1 K plus 1 equals to A raised to K plus 1 B raised to K plus 1. તો જરાય ગભરાયા વગર આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થી સ્ટાર્ટ કરીએ. What is left hand side? સર આમાં AB whole raised to K કંટાળવાની જરૂર છે. Into AB, right? AB whole raised to 1. Okay. Now what is AB whole raised to K from equation number 1? A raised to K B raised to K. A raised to K, B raised to K. And we already have A into B, right? Okay. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો. B raised to K into A એ આપણે already prove કરીને બેઠા કે B raised to K into A is nothing but A into B raised to K આગળના પાર્ટમાં. So A raised to K, here we will get A into B raised to B K raised to K. into B. B. તો આ થઈ ગયું A raised to K plus 1 and B raised to K plus 1, which is required right hand side. Ta-da! Finally, we prove this thing. P of K plus 1 is true, P of 1 is also true, so P of n is true. Phi PMI. See, when A square is equal to I,
તો અહીંયા મેં તમને લોકોને સ્પેશિયલ ટાઈપના મેટ્રિક્સ અહીં બસ શો કરે રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે અને એમાં a સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ I હોય તો એને ઇન્વોલ્યુટરી મેટ્રિક્સ કહેવાય. ઓકે, સો this matrix is involuntary matrix because it satisfied a square is equal to I. अपने को क्या है? We have to find a square which is a into a. A is nothing but alpha beta gamma minus alpha. Again alpha beta gamma minus alpha. Okay, beta Aisha, start. First row, first column. So here we'll get alpha Alpha. square Plus plus beta gamma. beta gamma. Then first row and second column. Second column. Alpha beta Alpha beta minus alpha beta. minus alpha beta. Okay. So 0, Now 11. second row, first column. Alpha gamma minus alpha gamma. Finally, second row, second column. Beta gamma Beta gamma. plus alpha square. Right? Now it is given that a square is equal to I. I is nothing but identity matrix. Compare with it and we will get alpha square plus beta gamma is equal to 1. Or we can say 1 minus alpha square minus beta gamma is equal to 0. O or 0 नहीं. O मतलब 0 matrix. 1 minus alpha square minus beta gamma is O. Diagonal matrix. A Simple. is zero matrix. If symmetric and skew symmetric, then A dash will be minus A as well as A. A. First Minus A is equal to A means 2A is equal to O, or we can say O. Right? A is zero matrix. વાહ સર A આઈ is ગયું. zero matrix. Simple હતો એકદમ. સર મારું પતિ ગયું. ના ના આટલું સસ્તામાં નહીં છોડો. Next question. અરે સર, વાંચો. if A is square Square matrix, matrix. that A square is equal to A, then I plus A cube minus 7A is equal to A square is equal to A. That means it is idempotent matrix કહેવાય. અહીંયા થોડી સ્પેસ આપાય. idempotent matrix. સર ડાયરેક્ટ સ્ટાર્ટિંગ લખી દેવાનું, પ્રોનાઉન્સ ચલો. કરવાની કહેશે. હા એ બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. 1 પ્લસ એ ધી હોલ ક્યુબ માઇનસ 7a આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ઓકે, મારે એક વસ્તુ યાદ કરવાની હતી કે a સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a, ધેન a ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ક્વેર ઇન્ટુ a, બટ a સ્ક્વેર ઇઝ a, સો a ઇન્ટુ a સ્ક્વેર એન્ડ અગેન a. મતલબ a સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a આપ્યો હોય ને તો a રેઝ ટુ n વિલ બી a. ક્લિયર એકદમ? Yes. હા ચલો હવે અહીંયા એક્સપાન્શન કરવું પડશે તમારે. I a પ્લસ b ધી હોલ ક્યુબ, I ક્યુબ પ્લસ 3i સ્ક્વેર a I square A પ્લસ 3 plus I 3A square I પ્લસ a ક્યુબ માઇનસ 7a. minus 7. ઓકે, I ક્યુબ ઇઝ I. સર જ્યાં બધા A square ને A cube છે ને ત્યાં બધે A કરી દો ને તમે. ઓકે, a સ્ક્વેર ઇઝ ઓલ્સો a ક્યુબ ઇઝ ઓલ્સો a. A cube is also A. તો આપણે સિમ્પ્લિફાય કરી નાખીએ. ઇટ ઇઝ 3a પ્લસ a માઇનસ 7a. 3 પ્લસ 3 પ્લસ 1 માઇનસ 7. Minus I જ રહેશે સર. ઓપ્શન સી. ઓપ્શન C. એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા i પ્લસ a હતું એટલે આપણે આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી શક્યા. Identity. But a plus b the whole cube is not equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b square b cube. Okay, બધે બધા માટે આ પોસિબલ નહીં. અહીંયા i હતું એટલે ભગવાનની દયાથી આપણે આટલું આરામથી કરી શક્યા. ક્લિયર એકદમ? ઓકે.